Now what are the adjustments? Let's see here. Now dissolution. Following information is given to you. Dissolution அப்படினு சொன்னாக்க you have to open realization account, cash account, partners capital account. So realization account, partners capital account and cash account. Okay, realization account la நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Partners capital and cash account. All the assets except cash and ours capital எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவீங்க at book value. Liabilities will be recorded here at book value, and capital GR, capital and GR, cash balance will be recorded here. First record the balance sheet items. That's how you can do. A check for rupees 14,000 received from a debtor was not recorded in the books and was misappropriated by R. R எடுத்துட்டு போயிட்டார். அப்ப டெட்டா செட்டில்மெண்ட் பண்ண மாதிரி போடுங்க. அத யார் எடுத்துட்டு போயிட்டார்? அவர் கொடுத்தார் பணத்தை, அதை ஆர் எடுத்துட்டு போயிட்டார். PQRS. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன போட போறோம்னா டெட்டாஸ், இது ஆர்ஸ் கேபிட்டல். டெட்டாஸ் பணத்தை கொடுத்தார், அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டார். நான் இங்க எழுத போறேன் the value being 14. அதை ஆருடைய அக்கௌண்ட்ல போய் டெபிட் பண்றோம். assets taken over by the asset means partner. பார்ட்னர் எடுத்துட்டு போயிட்டா சொல்லலாம், கண்டுபிடிச்சுனா ஃப்ராட் பண்ணத நீ தானே போய் எடுத்துட்டு போற, அக்கௌண்ட்ல தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்றேன். உங்களோட அக்கௌண்ட்ல நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபார் டெட்டாஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்டிங் rupees 16,000 were sold by R at rupees 22,000 and the fund transferred to his personal account. அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்து அந்த பணத்தையும் அவர் தான் எடுத்திருக்கிறார். அப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்தது வந்து 22,000 ரூபாய்க்கு, அதை இவர் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு போயிடுறீங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Creditors agreed to take over the remaining investment at the book value of rupees 18 for 26,000. Actually investment வந்து 1 லட்சத்துக்கு இருக்கு. இந்த 1 லட்சத்துல ஆர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா 16,000 ரூபாய் மதிப்புல தான் ஆர் எடுத்துக்கிட்டார். இதை 22,000 ரூபாய்க்கு அவர் நான் வித்து எடுத்துக்கிறேன் சார் எடுத்துக்கிட்டார். அதே மாதிரி கிரெடிட்டாஸுக்கு வந்து 18,000 ரூபாய் மதிப்புல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை 26,000 ரூபாய்னு சொல்லி கிரெடிட்டாஸ் கொடுத்துருக்கிறோம். இது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம் யூஸ்வலா இல்லையா. கிரெடிட்டாஸும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் மியூச்சுவலா செட்டில் ஆகுது. இட் will not be shown in the realization account. Okay, the rest of the creditors were paid off. Creditors வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 1,60,60,000 ரூபாய். அதுல 26,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போயிட்டு பேலன்ஸ் வந்து 1,34,000 will be settled. Okay, after a discount of 5%. Building realized, stock realized, investment. The rest of the investment were sold at a profit of 14,000. Rest of the investment எவ்வளவு இருக்கு? இது ஒரு 32, 34, 66 இருக்கு. இதை வந்து 14,000 ப்ராஃபிட்டோட அப்படின்னு சொன்னாக்க 80,000 rupeesக்கு இவங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவ்வளோதான்ப்பா. பில்ஸ் பேபிள் செட்டில் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் டிசொல்யூஷன் அண்ட் ரியலைசேஷன்ல இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் ரியலைசேஷன் ஃப்ரம் ஆர்ட்ஸ் பிரைவேட் எஸ்டேட். ஸோ அவர் வந்து இன்சால்வெண்ட் ஆயிருந்தார். ஓகே, அவர்கிட்ட இருந்து மொத்தமாக 14,000 ரூபாய் தான் ரெக்கவர் பண்ண முடியுது. இட் பிகம்ஸ் இன்சால்வெண்ட். இதுல இருந்து கிளியரா தெரியுது அவர்கிட்ட நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் இருக்கும். அந்த பணத்தை வேற வழி இல்லாம நம்ம கொண்டு வரோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிடணும்? Okay, realization loss on this, you can apply Gardner versus Murray's rule. You can apply the Gardner versus Murray rule. Okay, இந்த ஆறுனால ஏற்பட்ட லாஸ் அவங்க சொல்லல பாருங்க. பட் யாராவது ஒரு பார்ட்னர் இன்சால்வென்ட் ஆனா அந்த லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றது எப்படி சொன்னாக்க கேபிட்டல் ரேஷியோல பண்ணணும். பிகாஸ் கார்னர் வெர்சஸ் முரே சேஸ் சோ. ஓகே, அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது. ஸோ யூ கேன் ரெஃபர் திஸ் ஈஸிலி. கிளியர்? நவ் இங்கே அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன். ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் யூ கேன் ஈஸிலி ஹேண்டில். Net deficiency of R. This deficiency
should be shared by the remaining partner or தவிர இருக்கிற partner in their capital ratio. சோழல கொஸ்டின்ல இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், கார்னர்ஸ் முறையோட ரூலை அப்ளை பண்ணோம் as one partner is insolvent. That's all. Now let's move on to the next question, question number 2. இது conversion of partnership firm case. இனி ஃபைனல் எக்ஸாம் க்ளோசர் வரும்போது புதுசாக பாஸ்ட் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது நான் சொல்ற மாதிரி தான் பார்க்கணுமே ஒழிய ஃபுல்லாக செம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அதுக்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் டேஸ் ஏற்கனவே ஓவர். டைரக்டாக கொஸ்டின் பார்க்கும்போது இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி இருக்க முடியுங்கிறத நீங்கள் கெஸ் பண்ணிட்டு அதை உங்களால் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சால் ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா அதை மட்டும் ரெஃபர் பண்ண போதுமானது. தட்ஸ் அ ப்ராசஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ ஃபார் த ஃபைனல் மொமெண்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். நவ் partnership firm into company. So firm கிட்ட இருந்து கம்பெனியை கன்வெர்ட் ஆக போகுது, கன்வர்ஷன். அண்ட் அவங்களுடைய P&L ரேஷியோ, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 9% இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்ஸ் இஸ் தேர். The balance sheet as on 31st March 2023. They applied for conversion on the firm into private limited company, and then the certificate of incorporation was also received the next date itself. They decided to maintain the same profit sharing ratio to preserve their priority in regard to the repayment of capital as far as possible. Okay, profit sharing ratio. Okay, they decided to maintain same profit sharing ratio and to preserve the priority to regard to repayment of capital as far as possible. So அப்படின்னா இவங்களுக்கு தர வேண்டிய பணத்தை நம்ம கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கேபிட்டல் ரேஷியோவில் கொடுக்க போய் பாருங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ P&L ரேஷியோ எப்படி அவங்க கொடுக்கும்போது கேபிட்டல் ரேஷியோ P&L ரேஷியோ ஒன்றா இருக்கும்போது தே வில் பி கெட்டிங் தேர் ரைட்ஸ் இன் தேர் ஓன் கேபிட்டல் ரேஷியோவில் கிடைக்கும். ஸோ மீன்ஸ் P&L ரேஷியோவில் கிடைக்கும். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ அப்போ இந்த கம்பெனியுடைய வேல்யூ என்ன? Shares in memorandum association in addition to issuance of equity shares of ₹10 each. Okay, shares kudukranga thavira the value of goodwill is to be determined. Once again, here line is missing. Okay, yeah. Now so they decided to insert a class issuance of preference share in memorandum of association in addition to the issue of equity shares. Equity shares kudukranga, preference shares kudukranga. Okay, they decided to maintain the same profit sharing ratio and to preserve the priority in regard to the repayment of capital as well as the possible. So அவங்களுக்கு வந்து P&L ரேஷியோவில் அவங்களுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸும் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. தட் வில் பி டிஸ்கஸ் லேட்டர். அதாவது இன் அடிஷன் டு தட் எனி பேலன்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த பேலன்சஸ் ஓகே P&L ரேஷியோவில் கொடுத்தது பிறகு பேலன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா தட் வில் பி ஆஃபர்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் 9%. அதாவது இது 9% இருக்கு இல்லையா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், அதே இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாதிரி நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. 9% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் வில் பி ஆஃபர்ட் ஃபார் த பேலன்ஸ் இஃப் எனி. Goodwill to be determined the 2 years purchase of the average of 5 years profit. So 5 years profit இங்க கொடுத்திருக்காங்க. The loss for the year ended 31st March 2020 இந்த dateல was account of loss by strike to the extent of 10,000. Okay, there was an abnormal loss also to the extent of 10,000 for the year ended 31st March 2020. அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்க லாஸ் இருக்க கூடாது. எதை எடுத்துக்கணும்னா 10,000 ரூபாய் வந்து அப்நார்மல், ரெண்டு அப்நார்மல் லாஸ் இருக்கு. ஒன்னு ஸ்ட்ரைக்னால, இன்னொன்னு வந்து வேற ஒரு அப்நார்மல் லாஸ்னால. அப்ப இந்த ரெண்டு அப்நார்மல் லாஸ் சினாரியோவும் இல்லைன்னா ரெண்டு 10,000 ரூபாய் லாஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஒரு 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும் இல்லையா? அப்ப இதோட ப்ராஃபிட் 20 ஆட் பண்ணீங்கன்னா your profit in this case being 10,000. So 20, 10, 36, 54, 60. That will be addable and take the average of that and multiply with the 2 years. So இதை நம்ம adjust பண்ணி ஆகணும். It was agreed that the rest of the assets are valued on the basis of the balance sheet as at this date except plant and machinery. Plant and machinery மட்டும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க 2,04,000 ரூபாய் வேல்யூ பண்ணி இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா ஒரு 12,000 ரூபாய் குறையுது. எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு 12,000 ரூபாய் மட்டும் குறைச்சோம்னா இதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு? 4,04,000. இதுதான் அசெட்ஸோட வேல்யூ. குட்விலோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு? குட்விலோட வேல்யூ 20
20, 10, 36, 54, 60 divided by 5. Multiplied by 2 years purchase, then the goodwill should be 72,000 rupees. So add that goodwill also with the capital, means assets value. Creditors subtract பண்ணிக்கணும் 96,000. 96,000 subtract பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளவு வருது உங்களுக்கு? 3,80,000 நினைக்கிறேன். 3,80,000 being the purchase consideration. இதை வந்து என்னவா கொடுக்குறாங்க? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலாகவும் preference share capital கொடுக்குறாங்க. Equity share capital as well as preference share capital. Clear? Now இதுல நீங்க tally பண்ண capital account போட்டு tally பண்ணாதான் உங்களுக்கு balance எவ்வளவு இருக்குன்னு கிடைக்கும் நமக்கு. We can find out the balance. ஓகே, இதை யார பேஸா எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க P&L ratio being X, Y, Z 3:2:1. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்துருந்தோம். போது யாராவது ஒருத்தரை பேஸா வச்சு ஏதோ கொடுத்துருக்குறாங்களா இங்க? They decided to maintain the same sharing ratio, preserve, okay, for the purpose of, okay, insert the class, okay. I think there is no any ratio. இங்க இருக்கு பாருங்க, last C point. Statement showing the final settlement between the partners taking Y's capital as a base. Purchase consideration la Y's capital 60,000 இருக்கு. அத பேஸா எடுங்க. அவங்களுடைய ரேஷியோ 3:2:1 னா 2 ஷேருக்கு 60 கிடைச்சிருக்குனா 180 will be for X for his 3 share, sorry 90. Y பேஸா எடுக்கணும் இல்லையா? ஒன் செகண்ட், Y பேஸா எடுக்கணும். இப்போ Y கொண்ட டேலி பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஸோ நீங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடணுமா இல்லையா? அப்படி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டு பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டு பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா யூ வில் கெட் 190, ஒய்க்கு 120, ஜெட்டுக்கு 60 வருது. நான் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடல. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல என்ன ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு சொன்னாலும் நல்லா கவனிங்க. 1,60,40 இருக்கு. இது ஒரு 12,000 ரூபாய் அப்ரிசியேஷன் நடந்திருக்கு. குட்வில்லுக்காக ஒரு 72,000. ஓகே, பிளஸ் ஜெனரல் ரிசர்வ் ஒரு 1,20,000. இந்த வேல்யூ அப்படியே நமக்கு அப்ரிஷியேட் ஆகும். இஸ் தேர் எனி ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்? நோ ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். டைரக்டா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேங்க. இப்போ இந்த மூணே ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருது? 120 பிளஸ் 12 பிளஸ் 72. ஓகே, what is the value? Plant and machinery loss. Plant and machinery loss. Okay, 1,80,000 rupees. 1,80,000 rupees 3:2:1 ratio la piringa. Is that okay? So X will get 90 extra, Y will get 60 extra, and Z will get 30 extra. அப்படின்னா X உடைய கேபிட்டல் 190, Y உடைய கேபிட்டல் 120, Z உடைய கேபிட்டல் இது 40 plus 30 70, இது 70. ஓகே ஓகே, இப்போ யார் பேஸா எடுக்கணும்னா 120, Y பேஸா எடுங்க. 2 ஷேருக்கு 120 னா 3 ஷேருக்கு 180. அதே மாதிரி இங்க வந்து 1 ஷேருக்கு வந்து 60 இருக்கணும். இது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலா இருக்கணும். இதோடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னா 360. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன்ல இது 360, பேலன்ஸ் 20 இருக்கு இல்லையா? அது வந்து எதுக்கு போடணும்? அந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ. 70க்கு பதிலா 16 சொன்னா 10 வந்து பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். தட்ஸ் ஆல். வித் தட் திஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஓவர். புக்ல பாத்தீங்கன்னா அது 2-3 பக்கம் போகுது. பட் நம்ம இந்த மாதிரி ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் மச் பெட்டர் வே. இஸ் தட் கிளியர்? எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? ஷல் ஐ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன்? क्वेश्चन நம்பர் 2 இஸ் ஓவர். என்னென்ன பின் பாயிண்ட் பண்ணோமோ அதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்க revaluation account போட்டா இதான் வரும். realization account போட்டா இதான் வரும். the profit from realization account is loss due to the plant machinery goodwill நால நமக்கு gain. GR பிரிச்சு கொடுக்கிறோம். பிரிச்சு கொடுத்தா capital account change ஆகுது.
Shall I move on to the next one? Now, next question, question number 3. ESOPs. ESOPs நம்ம டீடைலாவே பார்த்திருக்கிறோம் கிளாஸ்ல. We have seen the ESOP in detail. Okay. Arso Limited has its share capital divided into 10 rupees each. 110.11 anniki, 110.21 anniki. It granted 10,000 employees stock options at rupees 50 per share. While the market price is 120. Market price on the allotment price, market price on the 120. Okay. The fair value of the option. இதோட options வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 70. இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் யூசுவலா ஆப்ஷனா இருக்கும். பட் of course ஆப்ஷன் கால்குலேஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட். நீங்க ஃபைனலா படிப்பீங்க ஃபிளாஷ் ஷோல்ஸ் மாடல் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி. இப்போ தேவையில்ல டேட்டா 70 rupees per options வேல்யூன்னு போட்டுக்கலாம். ரைட். The options were to be exercised on 10th December. ஸோ அதே வருஷத்துலேயே 10th டிசம்பர்லேயே வந்துருச்சு. 21 அன்னைக்கு நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் 31st March 2022 between okay 2 வருஷம் இந்த பீரியட்ல நீங்க பண்ணிக்கலாம். 10, 12, 21ல இருந்து 31st March 22 குள்ளார நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த இயர் எண்ட் குள்ளாரே பண்ணிடுறீங்க. The employee exercised their options 8,000 shares only. மொத்தம் 8,000 மட்டும் தான் அவங்க ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் லேப்ஸ். ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா? லேப்ஸ் ஆனதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். நமக்கு வந்து 8,000 தான் இஷ்யூ பண்ண மாதிரி போட போறோம். இதுவே இயர் ஆன் இயர் 2-3 வருஷம் போஸ்ட்போன் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம அவுட்ஸ்டாண்டிங் இஎஸ்ஓபி காம்பன்சேஷன் அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும். எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் பிளான் அவுட்ஸ்டாண்டிங்னு ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் ஒரே வருஷத்துல முடிஞ்சிச்சு, அது தேவை இருக்காது. டைரக்டா நீங்க ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுங்க. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட். த அமௌண்ட் யூ கலெக்ட் பீயிங் 8,000 ஷேர்ஸ் இன்ட்டு ஒரு ஷேருக்கு 50 ரூபா கிடைக்கும், 4 lakhs rupees. And next being you give the offer, that is your expenses, ESOP expenses account debit, which is nothing but the difference between the allotted price and market price 70. 8,000 into 70, 560 being your expenses, and of course to equity share capital 8,000 into other face value 10 rupees thane, appa 80,000 rupees, 0.8 lakhs, and difference between issue price and then the face value will be securities premium. 8 into 120 la 10 rupees face value na 110 being the securities premium, this value being 8.8 lakhs. Finally இந்த ESOP நீங்க P&L account debit பண்ணிக்கலாம் to P&L account. Now let's move on to the next illustration. Let's move on to the next illustration. இது clear தானே? Message me. எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கிறோம், ஒன்றும் புதுசா எல்லாம் இல்லை. பட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல லேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க ப்ராக்டிஸ் கம்மின்னு அர்த்தம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் ஜாஸ்தி பண்ணுங்க. Now, fourth one, buyback of shares, securities, buyback of securities. Okay, inter group 1ல redemption of preference shares பார்ப்பீங்க, and group 2ல வந்து buyback shares பார்ப்பீங்க. ரெண்டுலயும் பெரிய differences கிடையாது. The same will be applicable here also. Now, so here we have the equity share capital 16,000. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 16,000 equity shares and redeemable preference shares 5,000. On 1st April 2023, the company redeemed all its preference shares at a premium of 10%. So redeemable preference share capital, the value being 16,000, up into 10 na 1,60,000. Of course, premium on redemption is also payable, which is 16,000. Okay, adhe madri bought back 10% of its equity shares at 20 rupees per share. So buyback shares, equity share capital buyback பண்றாங்க. மொத்தம் இது வந்து preference shares வந்து 5,000 இருக்கு. Sorry, this is 5,000. 10% premium na 500 rupees. Equity shares வரும்போது இதுல 10%
ஓகே 1600 அதுக்கு பிரீமியம் கொடுக்குறாங்களா ஆமா 100% பிரீமியம் ஆன் பைபேக் அதாவது இது 10 இது 10 redemption பண்ணும்போது 20 rupees அப்ப இன்னொரு 1600 in order to make the cash available the company sold all the investments for 5 lakhs so investment of 5000 lakhs க்கு வித்துட்டாங்க அப்ப now it becomes 0 300 rupees நமக்கு gain வந்திருக்கு cash at bankல 5000 இது add ஆயிடும் 300 rupees profitல நமக்கு add ஆயிடும் இந்த transaction entry போல data அதோட impact எப்படி இருக்குன்னு நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு now we have 5500 rupees இது வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்க out of free resource fresh issues and fresh issue பத்தி சொல்லவே இல்ல so free resource னு சொன்னால் to the extent of face value you have to create CRR அதே மாதிரி இதுலயும் வந்து fresh issues இல்ல அப்படினா நீங்க free resource யூஸ் பண்ணி இருக்கீங்க free resource இருந்தால் you have to create a CRR for the face value okay now premium on redemption securities premium இருந்தால் அதல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் okay இந்த premium on redemption இருக்குல 1600 இந்த 1600 entry போடிங்கனா இது கேன்சல் ஆயிடும் என்ட்ரியே பண்ணனும்னா போட்டுக்கலாம்ப்பா ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல சோ இதுல வரும்போது redeemable preference share capital premium on redemption account debit to redeemable preference shareholders account 5500 and redeemable preference shareholders account debit to bank 5500 and இந்த பிரீமியம் லாஸ் நீங்க எதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் பத்தாது அதுல CA ல பொறுத்தவரைக்கும் பிரீமியம் ஆன் redemption ஆஃப் preference shares செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாதுங்கறத தான் போட்டுருக்காங்க so I'll use the GR here so GR account debit to premium on redemption 500 rupees and then here equity share capital account debit premium on buyback debit to redeemable preference shareholders equity shareholders 1600 3200 so now equity shareholders account debit to bank 3200 இந்த பிரீமியமை நீங்க செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தப்பில்லை to premium on redemption 1600 CRR transfer பண்ணோம் இதுக்கும் சேர்த்து ஒரே என்ட்ரியா போட்டுக்கிறேன் GR account debit to CRR அங்க ஒரு 5 இங்க ஒரு 6600 நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் 6600 ஓகே see இந்த டாபிக் வந்துச்சுனா ரொம்ப சிம்பிள் கேஷுவல் நீங்க ஆன்சர் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் now ultimate answer being redeemable preference share capital decreases to 0 premium on redemption debit credit got eliminated redeemable preference shareholders debit and credit got eliminated bank 5500 plus இங்க ஒரு 3200 8700 rupees வந்து மைனஸ்ல இருக்கு minus 8700 okay then the revised cash balance being only 900 hope so you could understand and then your GRB 500 rupees இங்க டெபிட் பண்ணிட்டீங்க இங்க ஒரு 6600 டெபிட் பண்ணி இருக்கீங்க 7100 subtract ஆகும் minus 7100 from here அப்ப 4900 being the revised GR and equity share capital 1600 reduce ஆயிடும் then this value being 14400 premium on redemption and that premium is written off over securities premium debit பண்ணீங்க அதனால securities premium becomes 0
equity shareholders got eliminated. Fresh நமக்கு CRR ஒன்னு create ஆயிருக்கு. So here the CRR being already 2000 இருக்கு, அதோட இன்னொரு 6600 இப்ப add ஆகுது, 8600. Profit and loss being 900. No changes in debenture and trade payables as well as sundry provisions. Fixed assets remains the same, 28,000. Of course, investment got eliminated. Other current assets has no changes. Okay. So if you total this, the total being 45,400. Am I right? 45,400. That's all. Now we'll move on to the next one. Is it over? Now, next question. Question number 5, theory. Explain how the rights of a share can be altered. That you can read it. Amalgamation of companies. Amalgamation of companies. Case 14 base பண்ணி வரது. Amalgamation of companies. So Y limited agreed to absorb X limited. இந்த X limited யார் எடுத்துக்க போறாங்க? Y limited எடுத்துக்க போறாங்க. Then you have to prepare what? You have to prepare realization account. அதாவது Y limited க்ளோஸ் பண்ணவங்க என்னென்ன கேக்குறாங்க? Show necessary ledger accounts to close the books of X limited and prepare balance sheet of Y limited. Okay, after takeover. Okay. So Y limited balance sheet நீங்க போடணும் after the takeover. எல்லா லெட்ஜரும் போட சொல்லி இருக்காங்க. Okay. என்ன லெட்ஜர் போடணும்? Predominant. You have to open the realization account. Format மட்டும் teach பண்றேன். Realization account and purchase consideration account and purchasing company Y limited account and share capital account. Okay, share capital account, equity share capital account as well as equity shareholders account. அவ்வளவுதான். புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா எல்லா லெட்ஜரும் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த மெஷினரி எங்க போகணும்? The machinery should go to the realization account, right? Should go to the realization account. Okay. என்ன பண்ணி இருக்காங்க? Let's see. Y limited would take over all the assets except bank balances and patent at their book values. Y limited would take over all assets except bank balances. Bank balance எடுத்துக்கல. And patent at their book values less 10%. Patent வரும்போது 10% less பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க. Goodwill is to be valid 4 years purchase of the super profits, assuming that the normal rate of return being 8% is the combined amount of share capital and general reserve.
combined amount of share capital general sim சேர்த்து பாருங்க அதான் capital employed அதுக்கு 8% நீங்க capitalize பண்ணிக்கணும். Y limited to take over the trade payables at book value. Trade payables எடுத்துக்கறாங்க, trade receivables and trade payables இங்க issue share issue expenses வராது இல்லையா, அது fictitious asset. Trade payables எடுத்துக்கறாங்க. assetsல வந்து இங்க இருந்து assets இருக்கு, இங்க இருந்து assets இருக்கு, இது எடுத்துக்கறாங்க, இது எடுத்துக்கறாங்க, இது எடுத்துக்கறாங்க, இது எடுத்துக்கறாங்க, இது எடுத்துக்கல, இது 10% கம்மியா எடுத்துக்கறாங்க, இது லாஸ் விட்டுருங்க. Trade payables எடுத்துக்கறாங்க. Okay. The purchase consideration is to be paid in cash to the extent of 3 lakhs and then the balance in fully paid equity shares of rupees 100 each at to 125 per share அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க. The average profit is 62,200. The liquidation expenses amounted to rupees 6,000, 8,000. Y Limited sold prior to this date goods costing 60,000 to X Limited for rupees 80,000. Okay, 50,000 worth of goods still in inventory of Y Limited. And trade payables of X Limited include 20,000 still due to Y Limited அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. The last line எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க இந்த paragraph? இந்த paragraph இதுல unrealized profit if any will be identified and removed, unrecognized profit on unrealized profit on unsold stock. அதே மாதிரி மியூச்சுவல் ஓவிங்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். Y sold prior to this goods costing 60 for 80, அதாவது 60,000 மதிப்புள்ளத 20,000 ப்ராஃபிட் சேர்த்து 80,000 சொல்லி வித்திருக்காங்க. இங்க 50,000 worth goods still available in stock அப்படின்றாங்க. 50க்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்து அன்ரிலைஸ்டா இருக்கும். So 50 into 20 by 80. Okay, 50 divided by 4. Okay, I think 12,500 being the unrealized profit. இது யாருடைய புக்ல இன்கார்பரேட் பண்ணா போதும், ஒய்ல இன்கார்பரேட் பண்ணா போதும். ஒய்ஸ் புக் இங்க நமக்கு தேவையில்லை. நம்பர் 2, டெட்டார்ஸ் கிரெடிட்டார்ஸ் மியூச்சுவலா கேன்சல் பண்ணிக்கணும். அதாவது ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அண்ட் பேயபிள்ஸ், ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அண்ட் ட்ரேட்ஸ் பேயபிள் ரெண்டுலையுமே நம்ம எவ்வளவு கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா 20,000 rupees நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கணும். இஸ் தட் கிளியர்? Now we have to find out the goodwill. Goodwill மட்டும் தான் இதுல calculation ஜாஸ்தி இருக்கு. Let's see that goodwill calculation. Beforehand we need to find out the capital employed. Okay, average profit எவ்வளவு இருக்கு? 62,200. So எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? goodwill is equal to average profit minus normal profit. Normal profit அப்படிங்கிறது capital employed into normal rate of return. You will get the super profit and goodwill will be capitalize this, அதாவது divide this by the normal rate of return. So you divide this by the normal rate of return being 8%. This is the goodwill. The actual profit or average profit given here being goodwill is to be valued at 4 years purchase of super profit. Sorry, capitalization கிடையாது, super profit. Okay, so goodwill is equal to 4 times of this. Okay, now what is the average profit? The average profit being 62,200 average profit, which is nothing but actual profit expected in the future. Normal profit எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? Okay, normal profit எவ்வளவு இருக்கணும்? Now you have to find out the capital employed. Yeah, tell me the capital employed here.
capital employed கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல then we have to calculate capital employed. Okay, building, how much is that? 170. I pick all these things. Goodwill தெரியாது, goodwill தான் calculate பண்ண போறேன். Building 170, machinery 320, stock inventory 110, trade receivables 130. சார் இந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமா சார்? இல்லைங்க, இதெல்லாமே அவங்க புக்ல தான் எழுதணும். யார் ஒய்யோட புக்ல தான் இது ரெண்டு ரெக்கார்ட் பண்ணணும், இங்க வராது, இம்பாக்டே இருக்காது. 130. Bank balance being 68, patent being 65. I will adjust that loss later on. Share issue expenses இருக்கக்கூடாது. இதுல இருந்து நம்ம என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும்? liabilities. liabilities என்னென்ன இருக்கு? loan 80, debentures is there. I pick here loan, debentures, trade payables. மூணு liabilities இருக்கு. 200, debenture 200, trade payables 160. Now the total being 360, 440. Loan, debenture and trade payables. What about the total of assets? 170 plus 320 plus 110 plus 130 plus 68 plus 65. 863. You subtract this 440 from here, you will get 423. 423. Is that okay? 170, 320, 110, 130, 68, bank balance, patent 65, loan 80, debentures 200, trade payables 160, 280. Okay, yeah, 170 plus 320 plus 110 plus 130 plus 68 plus 65, 833 வருதா? செக் பண்ணுங்கப்பா. 863, 423. Y limited balance sheet கொடுக்கல இல்லையா? Yeah, there is no Y limited's balance sheet. Okay, Y limited's balance sheet not given. அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். சொல்யூஷன்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? What's that correction? Listen, the first point. Y limited would take over all the assets except bank balance and patent. இது அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க, ரெண்டு எடுத்துக்கலப்பா அவங்க. So they take over all the assets except, இங்க ஒரு கமா இருந்திருக்கணும், அது மிஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க, அதனால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது தப்பா பண்ணி இருக்கிறோம். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு கமா இருந்திருந்தால் எக்ஸெப்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் அண்ட் பேட்டன்ட் அப்படின்னா பேங்க் பேலன்ஸையும் பேட்டன்ட்டை தவிர இது ரெண்டும் எடுத்துக்கல அவங்க, இது ரெண்டும் அவங்க எடுத்துக்கல. ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் கரெக்ட். இது தவிர மிச்சம் எல்லாத்தையும் அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓகே, அட் தேர் புக் வேல்யூஸ் லெஸ் 10%, எல்லாமே 10% கம்மியா எடுத்துக்கிறாங்க. Is that clear? Is that clear? இது எடுத்துக்க மாட்டாங்க. Only 4 assets. Capital employed அப்படிங்கிறது assets minus liabilities எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலா liability side approach இருக்கு. அதுல
கேபிட்டலையும் அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ 4 lakhs + 40 440 எடுத்துருக்குறாங்க. ஷேர் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்ஸாக இருந்தால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கணும். அதை அவங்க புக்கில் பண்ணல. தட்ஸ் எரர் ஒன்லி. டெக்ஸ்டில் RTPயில் இருக்கிற எரர் தான் இந்த ஷேர் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இட்ஸ் நாட் எ பிக் டீல். டோன்ட் பேனிக் பை சீயிங் த ஆன்சர். ஓகே, அப்படின்னா இந்த இடத்துல கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் பீயிங் 4.4 lakhs இன்ட்டு நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் 8% போட்டிங்கன்னா யுவர் எக்ஸ்பெக்டட் நார்மல் ப்ராஃபிட் பீயிங் 35,200. அப்போ சூப்பர் ப்ராஃபிட் பீயிங் 27,000. குட்வில் ஷுட் பி 4 times of that, 1,08,000. என்னென்ன அசெட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி சொன்னாக்க, பில்டிங் எடுத்துக்கிறாங்க பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனில், மெஷினரி எடுத்துக்கிறாங்க, ஸ்டாக் எடுத்துக்கிறாங்க, ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. எல்லாமே 10% கம்மியானா. இது 170க்கு பதிலாக 153 பில்டிங். மெஷினரி வந்து 320க்கு பதிலாக 32 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 288. ஸ்டாக் அதே மாதிரி அண்டர் வேல்யூ பண்ணிடுங்க. ஸ்டாக் வேல்யூ ஓகே 110 minus 10%, 99. Stock. Trade receivables 130 minus 13, 117. This is the price they have taken. Is that clear? And trade payables also taken. Trade payables 160. Now we have calculated the goodwill, that is also assets value, which is 108. Find out the purchase consideration, add up all these value and subtract this value. 108 plus 153 plus 228 plus 99 plus 117 minus 160. This value being 545. 545. Okay. Purchase consideration being 545. Correct? Is there any error? 108, 153, 288. Sorry, this is 288. So then the ultimate value being 605. In the 605 இருக்கு இல்லையா, 605. ஓகே, செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க? Purchase consideration is to be paid in cash to the extent of 3 lakhs. Okay, 3 lakhs வரைக்கும் கேஷ் ஆகும். அதுக்கு மேல இருக்கிறது 125 rupees மதிப்புள்ள ஷேர்ஸ் ஆகும் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, now balance 305 being equity share capital. 305 being equity share capital. ஒரு ஷேருடைய வேல்யூ 125. 100 rupees shares for 125. 305 divided by 125 போட்டோம்னா the value being 2.44 lakhs shares. இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் 2,44,000 being the equity share capital, and securities premium should be the difference between these two. 305 minus 244, 61,000 being the securities premium. Hope so you could now understand this one. So we got this value. Now we hope that liquidation expenses amounting to rupees 8,000 is met by the seller he himself. இப்போ நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஃபைனலா பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது எப்படி போட போறோம்? while preparing the balance sheet,
equity share capital எவ்வளவு இருக்கு 2,44,000 in Y limited 2,44,000. Then we have been given the securities premium 61,000. Okay, is there any profit or loss அப்படினு சொன்னா அத பார்க்கணும். and வேற என்ன எடுத்துக்கறாங்க வேற எதுமே எடுத்துக்கல. trade payables எடுத்துக்கறாங்க current liabilitiesல trade payables being 160. அதுல intercompany owings 20 இங்கி நம்ம subtract பண்ணிக்கணும். trade receivables லையும் 20 நம்ம subtract பண்ணிக்கணும். அப்ப the trade payables being 1,40,000 and asset side ல வந்து property plant equipment goodwill 108,000 இங்க இருந்து நான் பிக் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். building being 1,53,000, machinery being 2,88,000, stock I'll put that value separately. Trade receivables 20 நம்ம subtract பண்ணிட்டோம்னா the ultimate trade receivables should be 97,000. we have the unrealized profit 12,500. ஆனா assets உடைய வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கும்போது 10% less பண்ணி தானே எடுத்துக்கிறோம். அப்ப 50 க்கு நான் எடுத்துக்கல 45 க்கு தான் எடுத்துக்கிறேன். சார் 50,000 ரூபாய் நீங்க புக்ல எழுதுனா நான் அதுக்கு எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க அப்படி சொன்னாக்க 5,000 கம்மியா தான் கொடுத்துக்கிறோம். unrealized profitல இந்த 5,000 கம்மியா எடுத்துட்டோம்னா இது ஆல்ரெடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அப்ப பேலன்ஸ் 7,500 மட்டும் தான் unrealized profit-ஆ நம்ம ட்ரீட் பண்ணி ஆகணும். unrealized profit and loss account வந்து நம்ம subtract பண்ணிக்கணும். and your stock value ல இருந்து unrealized profit தேவையில்லாமல் வேல்யூவை இன்ஃப்ளேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. அதாவது 50,000 ரூபாயில எவ்வளவு சேர்ந்திருக்கு 12,500 சேர்ந்திருக்கு. அப்படின்னா பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கணும் பேலன்ஸ் should be 37,500 இருக்கணும். ஆனா நான் எடுத்துக்கும் போதே 45 தான் எடுத்துக்கிறேன். 15 நீங்க புக்ல எழுதிருக்கீங்க பட் I will take only for 45. அப்ப இதுக்குள்ள unrealized profit 7,500 தானே இருக்கணும். so that's why I am going to subtract only 7,500 here. அது இங்க லாஸ்ட்ல வந்துருச்சு. ஸ்டாக்ல அந்த 7,500 நம்ம subtract பண்ணிட்டோம்னா that ultimate value being 91,500. here the value being 91,500. now if you tally the balance sheet I hope it is அதே மாதிரி ஒரு 3 lakhs பேமெண்ட் பண்ணோம்லையே கேஷ் அந்த கேஷை காணோம். அதனால அது வந்து பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகே பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். so then if I tally the balance sheet total should be purchase consideration ல equity shares கொடுத்தது போட்டோம். பேங்கா கொடுத்தது பேங்க்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கணும். we don't have the bank then it is assumed to be overdraft. 7,37,500 will be the balance sheet total currently. is that clear? hope now ledger preparations ரொம்ப easy. realization account போடுங்க, bank account போடுங்க, equity share capital account போடுங்க, Y limited account, shareholders account எல்லா அக்கௌண்ட்டும் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. புக்ல ஜெனரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்லாம் போட்டுருக்காங்க. என்ன போடுங்க இல்லைன்னா தேவை ஜெனரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் போட்டு அங்கேருந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாதிரி லெஜர் போட்டிருக்காங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ அதெல்லாம் தேவையான்ட்டு. பட் மற்ற லெஜர்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ வித் தட் 6th illustration is over. Clear? If you have any doubt you can ask me. In the point I too omitted improperly. Overall take over all the assets except இது மாதிரி சில termsல confusions வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. you have to be double cautious about that. come on, make note of it. we have the company had suffered a loss. இதெல்லாம் okay. equity shares converted into 6 lakhs 10 rupees shares. முத எடுத்த உடனே 100 rupees shares 10 rupees shares கன்வெர்ட் பண்றீங்க. 10 rupees shares conversion. equity shareholders surrender of shares case. மற்றபடி இது ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. we already studied the surrender of shares. அந்த கான்செப்ட் நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் a new one, so I just skip this illustration number 7. and 8th question பொறுத்த வரைக்கும் liquidation of company. இதையும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம்.
Okay, we have seen the 8th sum, liquidation of company. அதாவது we have secured creditors as well as workmen due. Secured creditorsum workmen due இருக்கு. Okay, security realized 4 lakhs. So உங்களுக்கு தர வேண்டியது எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க due payable to these two being 2.5 lakhs as well as 5 lakhs. நீங்க securities with வந்துச்சுன்னா 4 lakhs first யாருக்கு தான் கொடுக்கணும், secured creditors தான் கொடுக்கணும். ஆனா நம்ம liquidation அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படி சொன்னாக்க workmen due எல்லாம் வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க they will also be paid along with secured creditors. Is that okay? They will also be paid. அப்ப நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 4 lakhs வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க இந்த 4 lakhs இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிரிச்சு கொடுக்குறோம். realization of the asset 4 lakhs அதே ரேஷியோ 2.5 lakhs and 5 lakhs ரேஷியோல பிரிச்சோம்னா secured creditors will get 1,33,334. workers will get 2,66,666. அப்ப பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா சார், அது என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க 1,16,666. இவங்களுக்கு 2,33,334 இருக்கு. இது என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க இது பேர் ஓவர் ரைடிங் ப்ரிஃபரன்ஷியல் பேமெண்ட். சப்போஸ் செக்யூரிட்டி ரியலைஸ்ட் இஸ் ஒன்லி 2 lakhs அப்படின்னா இப்போ பாருங்க செக்யூர்ட் கிரெடிட்டர்ஸ் as well as workmen due here being 2.5 lakhs 5 lakhs. இப்போ எனக்கு எவ்வளவுதான் ரியலைசேஷன் வேல்யூ வந்திருக்குன்னா 2 lakhs, அது ரெண்டு பேத்துக்குமே 2.5 lakhs is to 5 lakhs 1:2 ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுத்தோம்னா this value being 66,666 1,33,334. பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, பேலன்ஸ் இங்க வரும்போது 1,83,334. இங்கே பேலன்ஸ் வந்து 3,66,667. இது ப்ரிஃபரன்ஷியலா அப்படின்னு சொன்னாக்க இது ஃபுல்லாவே ப்ரிஃபரன்ஷியல் பேமெண்ட் கிடையாதுங்க. ஓவர் ரைடிங் ப்ரிஃபரன்ஷியல் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஒர்க்கர் கொடுக்க வேண்டியது கொடுக்கலன்னா செக்யூரிட்டி வித்து வந்த அமௌண்ட்ல இருந்து எல்லாமே நமக்கு ப்ரிஃபரன்ஷியல் தான். ஆனா செக்யூரிட்டி கிரெடிட்டர்ஸ் வரும்போது இந்த அமௌண்ட்ல டியூ ஆர் அண்ட் செக்யூரிட்டி ரியலைஸ்ட் அது தாண்டி போயிடக்கூடாது. ஸோ அப்போ 2 லட்சம் ரூபாய் செக்யூரிட்டி ரியலைஸ்டு டியூ வந்து 2 லட்சம் ரூபாய், 50,000 கம்மியாக தானே வந்திருக்கு. அந்த கம்மியாக வந்ததை எப்போதுமே அன்செக்யூர்டாக தான் ட்ரீட் பண்ணோம். பேலன்ஸை வந்து நீங்கள் ஓவர் ரைடிங் ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டர்ஸை ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். 1,33,334. அதாவது செக்யூர்ட் கிரெடிட்டர்ஸில் ரியலைசபிள் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் அன்செக்யூர்ட். அப்போ இது ஜீரோவாக இருந்தாலும் அன்செக்யூர்ட் கிடையாது, எல்லாமே ஓவர் ரைடிங். அப்படி இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு அன்செக்யூர்ட் பேலன்ஸ் ஏதாவது இன்னும் அன்பெய்டாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஓவர் ரைடிங் ப்ரிஃபரன்ஷியல் பேமெண்ட் சொல்லலாம். தட்ஸ் வாட் அபவுட் தி 8th question. கிளியர்? We have already studied this one also. Now next question, I think it's very easy. நான் பார்த்துட்டேன், இப்போ மிச்சம் எல்லாமே நம்ம நடத்துகிற மாதிரி தான் இருக்கு, ஒன்றும் பெருசாக காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இல்லை. ஓகே, இனிமேல் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு பை ஹார்ட் ஆகணும் எல்லா விஷயங்களும், அது ஒன்று தான் உங்களுக்கு வேலை ஜாஸ்தி. ஓகே, shall I move on to the next one? You go and refer that. It's not a new one. It is not a new one. Okay, then we'll move on to the next one. 10th question is all about banking company. Banking company income statement மட்டும் தான் போற போகுது. Income statement also we have already studied. Income statement இல்லைன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ரெண்டுமே சேர்த்து கேட்கறது ரேர் தான் சொல்லி இருக்கிறேன். பார்ப்போம் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கிறான்ட்டு. ஓகே, பேங்கிங் கம்பெனிஸ். Now பேங்கிங் கம்பெனிஸ்லையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துட்டோம். ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் கூட சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். எஸ்எல்ஆர் கிரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்துருக்குறோம். ஸோ
Now you can understand that following information of Raja Bank Limited is under, so you are required to calculate the profit before tax and prepare profit and loss account. Profit and loss account மட்டும் போட்டா போதுமானது. Now total இப்ப profit and loss வந்து பாத்தீங்கன்னா schedule number 12 வரைக்கும் balance sheet போய்டும். 13 14 income அதுல வந்து interest ஒன்னு, ரெண்டாவது வந்து other income. 15 16 வந்து operating expenses, sorry, interest expended and then operating expenses, and last one being the provisions. Is that okay? Appa first total interest earned and received for the term loan, idu edhula varum, schedule number 13 la varum. Interest earned on term loan classified as NPA 13, interest received on term loan classified as NPA 13, but interest earned or received NPA வா இருந்தால் earned will be taken, okay, non performing assets. earned இல்ல, received எடுத்துக்கணும். எது எடுத்துக்க கூடாது, இது எடுத்துக்க கூடாது. performing assets இருந்தால் due basis ல எடுப்பீங்க, non performing assets இருந்தால் received ல எடுத்துக்கணும். அப்ப நீங்க இத எடுத்துக்கிறீங்க, இத எடுத்துக்கிறீங்க. சப்போஸ் இந்த 12750ங்கிறது டோட்டலா இருந்துச்சுன்னா இத சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, இத ஆட் பேக் பண்ணுங்க. 3655 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, அதை எடுக்க கூடாது, earned எடுக்க கூடாது, only received தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். so 1190 நீங்க எடுத்துக்கலாம். so ஒன்னு subtraction, இன்னொன்னு add. total interest earned on cash credit, okay, அதே மாதிரி தான் இது எடுத்துக்கலாம். 13 ல வருது. interest earned but not received on cash credits and overdrafts treated as NPA, இது ரிசீவ் பண்ணல அப்படிங்கறாங்க. அப்ப இத நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். so performing assets, non performing assets, அதுல இருந்து வரக்கூடிய இன்கம் எப்படி எடுத்துக்கிறது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4-5 ஐட்டத்தை நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பொறுத்தவரைக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து 12750, அதுல earned நீங்க P&L அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணியிருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணுங்க. ஏன், உண்மையிலுமே என்ன ரிசீவ் பண்ணீங்களோ அதுதான் எடுத்துக்கணும். the ultimate value being 10285. அதே மாதிரி டேர்ம் லோனுக்கு வரும்போது 28315, அதில் ஏர்ன்டு ஆனால் ரிசீவ் பண்ணாதது 4615 இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 23700 கேன் பி டேக்கன். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட்ஸ் 13, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய இது இன்கம், இன்ட்ரெஸ்ட் தானே அதுவும். அண்ட் கமிஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் brokerage number 14, profit on sale of investment 14, profit on revaluation of investment 14, income from investment, okay, that is also will be 13, okay. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட்ஸ் வந்து சேவிங்ஸ் பேங்க் டெபாசிட்ஸ் இது 15ல வரணும், சாரி 15, இது 13. இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு வரது இன்ட்ரெஸ்ட் தானே, அதனால 13ல போட்டுக்கலாம். அது தவிர வேற ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா 14ல போட்டுக்கலாம். பேமெண்ட் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ், அது ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் 16, ரெண்ட் டேக்ஸஸ் 16, பிரிண்டிங் ஸ்டேஷனரி 16, டைரக்டர்ஸ் ஃபீஸ் 16, ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் 16, டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் பேங்க் ப்ராஃபிட் 16, இன்சூரன்ஸ் 16. And apart from that, classification of assets இருக்கு, இதுக்கு நீங்க provisions create பண்ணிக்கலாம். You can create the provisions. Standard இருந்தால் 0.4%, and இது வந்து என்னது, including advances to commercial real estate. Okay, commercial real estate கொடுத்திருக்காங்க. commercial real estate இருந்தால் இதுக்கு மட்டும் 1% பா. இது நான் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னேன், பட் இருக்குதான். இதுக்கு 1%, other than that balance வந்து 0.4%. கமர்ஷியல் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் ஆக இருந்தால் 1%ங்க, அது இல்லைன்னா 0.4%. சப்ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது 15%. டவுட்ஃபுல் ஃபார் அசெட்ஸ் நாட் கவர்ட் பை செக்யூரிட்டி, டவுட்ஃபுல்லாக இருந்து செக்யூரிட்டி இல்லைன்னா 100%ங்க. டவுட்ஃபுல் பட் செக்யூரிட்டி கவர்ட் ஃபார் 1 year இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு 25%. லாஸ் அசெட்டாக இருந்தால் 100%. இந்த வேல்யூ வாட் யூ கேல்குலேட் வில் கோ டு த ப்ரொவிஷன் அக்கௌண்ட், அவ்வளோதாங்க. ஸோ வித் தட் 10th question is also over. Clear? Make note of it.
will I expect the sums from this chapter? Adavadhu once again, will I get the sum from 10th? Yeah, 11th here. Consolidated cash flow statement or P&L account வருமான்னு சொன்னால் யூசுவலாக வராதது. சிஏ புக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது மாதிரி நீங்கள் அதை நோட் மட்டும் பண்ணிட்டா போதுமானது. அதுக்கு மேலே இந்த ரெண்டு கண்டென்ட்டும் வேண்டாம். நான் புக்கில் இருக்கிற ஏற்கனவே நடத்தி இருக்கிற அதை மட்டும் பார்த்தா போதுமானது. ஓகே, consolidated financial statement. Okay, so you're going to consolidate this, that's all. Okay, 1st September இது ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்மேட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க இல்லையா? பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹோல்டிங், செகண்ட் பீயிங் ஓகே, இது வந்து கன்சாலிடேட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ யூ வில் எக்ஸ்பெக்ட் தட் சம் ஹியர் இன் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். அப்படியே இருந்தாலும் நான் ஒரு சம் நடத்தி இருக்கிற ஐடியாவுக்காக யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் வாட்ச் தட். அந்த ஃபார்மேட் பாருங்கள் போதுமானதுக்கு மேலே இந்த கண்டென்ட் நமக்கு தேவை இருக்காது. கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ வித் தட் த காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் சாப்டர்ஸ் ஆர் ஓவர். கிட்டத்தட்ட 20 கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆர்டிபியில். முதல் 11 கொஷின்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் இருக்குது. சாப்டர் வைஸ் டிசல்யூஷன், பார்ட்னர்ஷிப்பில் கம்பெனி டிசல்யூஷன், அமல்கமேஷன் அண்ட் ஈவன் பேங்கிங் கம்பெனி, என்பிஎஃப்சி ஆஸ் வெல் அஸ் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வருது. இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 12லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான். ஸோ தேட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் வாட் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி கவர்ட், அதுக்குள்ளார தான் எல்லாமே இருக்கே ஒழிய பெருசாக ஒன்றும் புது விஷயங்கள் இதில் இல்லை. வில் நவ் டிஸ்கஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் பிட் ஃபாஸ்டர். See here. Now section இது 12(1) AS number 7 பேஸ் பண்ணி AP Limited, a construction contractor, undertakes the construction of a commercial complex of K Limited. AP Limited submitted separate proposals for each of 3 units of the commercial complex. A single agreement is entered into between the two parties. The agreement lays down the value of each of the 3 units, that is 50 lakhs, 60 lakhs, 75 lakhs. 50 lakhs, 60 lakhs, 70 lakhs, 75 lakhs respectively. Agreement also lays down the completion time for each unit. இது தனியா இருக்கு. பட் அக்ரிமெண்ட் வந்து ஒரே கான்ட்ராக்டா இருக்கு. should it treat it as a single contract or 3 separate contract ட்ரீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நம்ம கன்சாலிடேஷன் ஆர் இண்டிபெண்டாக கால்குலேட் பண்ணுறதா அப்படிங்கிற கேஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். அதை பேஸ் பண்ணி இவங்க வந்து செப்பரேட்டாக தான் காமிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் செப்பரேட்டாக காமிக்கணும்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து கண்டிஷன்ஸை எழுதிட்டு because of this reason we have to show it separately ன்னு ஆன்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ஆன்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, செப்பரேட் ப்ரொபோசல் இருக்கு. ஈச் அசெட் ஹஸ் பின் செப்பரேட் நெகோசியேஷன், ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக, ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக காஸ்ட் ரெவென்யூவை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் செப்பரேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தான் கன்சிடர் பண்ணோம். இந்த கேஸில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே தனித்தனியாக அவைலபிள் அப்படிங்கிறதுனால ஏ செப்பரேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் as above mentioned conditions are fulfilled. ஒவ்வொன்றையும் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு ட்ரீட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஈச் யூனிட், ஒவ்வொரு யூனிட்டையும் செப்பரேட்டாக தான் கால்குலேட் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. A is number 7. A is number 7. அதே சமயத்தில் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் undertook a contract to construct a building for 45 lakhs. So contract revenue being 45 lakhs. On March 23, the company found it has already spent cost to date. இது வரைக்கும் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா 32.5 செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் அடிஷ்னல் காஸ்ட் இன்னும் செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஃபர்தர் காஸ்ட் டு கம்ப்ளீஷன் வந்து ஒரு 15.1 அப்படின்னா 47.6 அப்படின்னா நமக்கு லாஸ் வருது. 2.6 lakhs நமக்கு லாஸ் வரப்போகுதுன்னா
அதுக்கெல்லாம் percentage completion கிடையாது. If you are considering any loss expected immediately, it should be recognized immediately. அவ்வளவுதான். That's how the AS number 7 is we have discussed already. அதே பேஸ் பண்ணி தான் questions வந்திருக்கு. There will not be any complications. Okay. Accounting standard, one of the scoring area. முடிஞ்ச வரைக்கும் past 10 sets or 20 sets of question paper எடுத்து accounting standardல இருக்கிறது எல்லாமே திரும்ப பாத்துருங்க, so that it will be more comfortable to clear good mark with a good mark here. Right, shall I move on to the next one? 13th question. So constructionல செப்பரேட்டா கன்சாலிடேட்டடா, இன்னொன்னு வந்து லாஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றது, ரெண்டு பார்த்தோம். 13th question. 13th question. வந்து AS number 9, 14 வந்து AS number 17. AS number 13 revenue recognition, AS number 17 segment reporting. அவ்வளவுதான். Goods 50,000 were sold on this date, but at the request of the buyer, these were delivered later on. அப்போ எப்போ ரெகக்னைஸ் பண்ணோம், சேல் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, பட் டெலிவரி மட்டும் அவங்க கொஞ்சம் லேட்டாக கொடுங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படி சொன்னாக்க, யூ கேன் ரெகக்னைஸ் ஆன் திஸ் டேட் இட் செல்ஃப். இந்த டேட்டுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாம். On 13/1/2023, goods 1,25,000 are sent on consignment basis, of which 20% of the goods unsold are lying with the consignee. அப்போ 20% unsoldனா இதில் 80% கூடியது மட்டும்தான் நீங்கள் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கணும். பேலன்ஸ் வந்து அன்சோல்ட், அதனால் அதை நீங்கள் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியாது. கன்சைனி கிட்ட அனுப்புனது உங்களுடைய ஏஜென்ட் மாதிரி தானே, அது எப்போ வேணாலும் ரிட்டர்ன் ஆகலாம் இஃப் இட் இஸ் நாட் சோல்ட். ஸோ ஒன்லி 80% கேன் பி ரெகக்னைஸ்டு. 1 lakh worth of goods were sold on approval basis on 1/12/2022. The period of approval was 3 months. அப்படின்னா 1/1/1/2/1/3/23 இது வச்சுக்கலாம். இதுதான் 3 months. இதுக்குள்ள அவர் அப்ரூவல் சென்ட் பண்ணியிருக்கணும். 1 lakh goods சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, buyer sent approval for 75% goods up to 31/1/2003 and no approval. இந்த சொன்னப்பட்ட டேட் குள்ளார கிட்டத்தட்ட 75% அப்ரூவல் வந்துருச்சு. 31/3/23 அன்னைக்கு பேலன்ஸுக்கு அப்ரூவல் வரல. என்ன சார் பண்ணலாம்? 3 மாதம் எக்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சுங்க. 3 மாதம் எக்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சுன்னா சேல் பண்ணதா தான் அர்த்தம். ஸோ யூ கேன் ரெகக்னைஸ் த என்டையர் சேல் பீயிங் யுவர் கரண்ட் சேல்ஸ் ஒன்லி. யூ நோ நீட் டு போஸ்ட்போன் எனிதிங். தட்ஸ் ஆல். திஸ் வாட் அபவுட் ஏஸ் நம்பர் 9 ரெவென்யூ ரெகக்னிஷன். ஏஸ் நம்பர் 17. ஏஸ் நம்பர் 17 segment reporting. Segment reporting. An accountant is Parag Limited has furnished you the following. Okay, you are required to identify the separate segment reporting. Segment accordance with the criteria laid அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ரெவென்யூவா இருந்தால் 10% மேலே, அதாவது 100 rupeesக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஆகணும். A, B, C, D 3 ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கணும். ரிசல்ட்ஸாக இருந்தால் ப்ராஃபிட்டை தனியாக லாஸை தனியாக குரூப்பிங் பண்ணுங்க. ஓகே, ப்ராஃபிட் வந்து 45, 80, 125. லாஸை தனியாக குரூப் பண்ணால் 70, 10, 80. பிட்வீன் தீஸ் டூ whichever is higher will be taken. அதில் 10% 12.5க்கு மேலே இருந்தால் ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கணும். எதை பேஸ் பண்ணி? அப்சல்யூட் டேர்ம் மைனஸில் பார்க்கக்கூடாது. இதை 3 ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரெகக்னைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And when it comes for the assets and 15 rupeesக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது தனியாக ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, இது ரெகக்னைஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, from this it is very clear, all the 4 will be recognized பண்ணி ஆகணும். will be recognized segment only. A, B, C, because of the 3 reasons you have to recognize. D வந்து due to the segment revenue you have to recognize. Is that clear? So 14 is over.
Now we'll go for the related party disclosure. So இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுப்பா, என்ன நம்ம பார்த்துட்டோம். அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுறது, ப்ரொவிஷன்ஸ் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன், அதனால் பை ஹார்ட் பண்ணிவிடுங்க. அதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு போங்க, இதெல்லாம் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம். பெரிய கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது அமால்கமேஷன்ஸ் எல்லாமே பெரிய கொஷின்ஸாக வரும், அதில் வந்து லேட் பண்ணிடாதீங்க. Now, identify the related parties in the following cases as per AS number 18. Maya Limited holds 61% of shares of Seethal Limited. Maya, Seethal. இங்கே 61% ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Seethal holds Fair Limitedல 51%. 51%. CAG holds 49%. இதே மாதிரி சம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இல்லையா? 49%. Right. Give your answer reporting entity wise for Maya Seethal. இதே மாதிரி சம் பார்த்துருக்கிறோம். ஸோ சிமிலர் கொஷின். மாயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாயாவுக்கு சப்சிடரி கம்பெனி யார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எஸ் அண்ட் எஃப். எஸ் எஃப் ரெண்டு பேருமே சப்சிடரி கம்பெனி. ஓகே, ஷீத்தலுக்கு வரும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் சப்சிடரி கம்பெனி. ஷீத்தலுக்கு வரும்போது எம் வந்து யார் ஹோல்டிங் கம்பெனி, எஃப் வந்து சப்சிடரி கம்பெனி. ஃபேருக்கு வரும்போது ஹோல்டிங் கம்பெனி பீங் எஸ் as well as எம் ரெண்டு பேருமே. வாட் அபவுட் சி சார்? சி அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்டார். இன்வெஸ்டார்னா எனிவேர் பிட்வீன் 0லேருந்து 20, அதாவது 20க்கு மேலே இருந்தால் இன்வெஸ்டார். அப்போ இவர் வந்து இன்வெஸ்டார். ஓகே, சிக்கு வரும்போது ஃபேர் பீங் அசோசியேட். 20லேருந்து 50க்குள்ளார இருந்தால் அவங்க யார்? அசோசியேட். அப்போ சிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் பீங் அசோசியேட், பிஸ்னஸ் அசோசியேட் ஆர் அசோசியேட் என்டர்பிரைசஸ்னு போட்டுக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். 15th one is also over. ஓகே, பார்த்துருக்கிறோம் இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? குட், யூ ஆல்ரெடி கேவ் மீ த ஆன்சர்ஸ் ஆல்சோ. அசோசியேட். Now we'll move on to the next question. 16 and 17. 16, 17 பார்க்கலாம். 16, 17 பார்க்கலாம். வரும்போது calculate the value of machinery to be considered by JR Limited. JR Limited took a machine அப்போ அவர் lessee and the value of lease liability என்ன எடுத்துப்பீங்க? whichever is lower of present value of minimum lease payment or fair value. ரெண்டுல whichever is lower எடுத்துக்கணும் இல்லையா? அவ்வளவுதான். fair value 11,50,000 rupees. 11,50,000 being the fair value. And economic life of the machine as well as the lease term is 4 years. At the end of the year, lessee pays 3.5 lakhs to lessor and has guaranteed a residual value of 70 on expiry of the lease period. So period 1, 2, 3, 4. Every year 3.5 lakhs will be payable. அது தவிர லாஸ்ட் இயர்ல வந்து 70,000 எக்ஸஸா கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். இது 4th இயர்ல. அப்போ 420. ஓகே, தென் த
However, deluxe limited estimate that the residual value will be only 25,000. அது நமக்கு தேவையில்லை. அது யாருடைய view? Lessor view. Lessor view will not be a matter for us here. அதோடைய present value கொடுத்திருக்காங்க. இது cash flow, P factor. If I multiply this, then present value of cash inflow, cash outflow இங்கே actually. இதோட summation போட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து present value of minimum lease payment, which is 11,56,960. You compare between these two, whichever is lower will be taken. So உங்களுடைய liability-ஆவும் இதோட value நீங்க எவ்வளவு எடுத்துக்கணும் அப்படி சொன்னாக்க 11,50,000 நீங்க எடுத்துக்கணும். 11,50,000 will be taken. Is that okay? Bookல அந்த assets ஓட value எழுதும்போது 1150 as well as liabilities நீங்க எழுதுறதும் 11,50,000 தான். Clear? Question number 17, one of the interesting illustration. நான் EPS நடத்தும்போது dilution பத்தி பேசினேன், anti dilution கூட இருக்குன்னு சொன்னேன். அதுக்கு என்கிட்ட sum இல்லைன்னு சொன்னேன், பட் இது வந்து anti dilution ஓட இருக்கிற sum. So one of the interesting sum. So and the anti dilution அப்படிங்கறதால இந்த sum நான் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். Clear? Question number 17. Okay, I'll join in 5 minutes. I'll join in 5 minutes. Stay connected. Or 11:20 ki na join பண்றேன். 11:20. Now 11:10. 10 minutes later, I am joining for solving this. Matter of another or half an hour, I'll finish up the syllabus. 17 ல earnings per share ல இந்த sum ஓட uniqueness என்னன்னா anti dilution ஓட இருக்கு. நான் ரெகுலர் கிளாஸ்ல இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, கவனிங்க. Net profit for the financial year 21-22 being 30 lakhs. Next year 50 lakhs. Previous year நீங்க EPS diluted EPS calculate பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி 22-23 நீங்க EPS மட்டும் தான் calculate பண்ண முடியும். Information அப்படி தானே கொடுப்போம். Number of shares outstanding prior to the right issue being 20 lakhs. அப்ப I will calculate for the year 21-22. 21-22. Is that okay? Here, EPS. EPS is equal to earnings available to the equity shareholders. Earnings available to equity shareholders. Divided by number of shares. 30 lakhs divided by 20 lakhs. 1.5. Diluted earnings per share. Okay. Right issue price being 20. The last date to exercise the right being 1st June 2022. The right issue is one new share for every 5 shares outstanding. 5 share வச்சிருந்தால் ஒரு right shares கொடுப்பாங்க. Okay. The fair value of one equity shares immediately prior to the exercise price being 26. Okay. Fair value. இதுக்கு முன்னாடி 6 rupees, 26 rupees இருந்துச்சு. Then of course you have to find out the right factor. Right factor எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஒரு ஷேர் நீங்க 20 ரூபாய்க்கு இஷ்யூ பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க. இது ஷேர்ஸ் ஹெல்டு, இது ரைட் ஷேர்ஸ். அப்ப 5 ஷேர்ஸ் ஒரு ஷேர் 26 ரூபீஸ்க்கு வாங்குனீங்கன்னா 130 ரூபீஸ் நீங்க ஷேர் வச்சிருந்தால் ஒரு 20 ரூபாய்க்கு இன்னொரு ஷேர் வாங்கலாம், 150. அப்படின்னா now the value being only 25. இப்ப ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ரைட் ஃபேக்டர் cum right price divided by x right price. Cum right price being 26, x right price being 25. 1.04 will be the right factor. Okay. Now EPS here being diluted diluted EPS. Dilution தான் நடக்குது.
Um, earnings available to the equity shareholders 30 lakhs divided by number of shares 20 lakhs into multiply with the right factor. ஏன்னா 0.04 அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு bonus shares மாதிரி. 20.8 will be the denominator value. So 30 lakhs divided by 20.8. The value being 1.44. 1.44 dilute ஆயிடுச்சு. Anti dilution இருக்குன்னு நினைச்சேன், சாரி இல்ல. ஓகே, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, 22-23 the next yearல வரும்போது your EPS இங்க diluted கிடையாது, basic EPS earnings available to the equity shareholders being that year 50 lakhs. That year 50 lakhs. அப்ப ரைட் ஷேர்ஸ் என்னைக்கு இஷ்யூ பண்றாங்க? 1st June. அப்ப 1/4/2022 ஆரம்பிச்சு 31st March 2023 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1st June 2022 will be the right shares குறி date. இந்த இடத்துல வந்து 20 லட்சம் ஷேர்ஸ் at 1.04 ரைட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. இங்க வரும்போது 20 லட்சம் ஷேர் பிளஸ் 4 லட்சம் ஷேர், 24 லட்சம் ஷேர் இருக்கு. இது எத்தனை மாசம்னு சொன்னால் வெயிட்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். 4, 5 2 மாசம், அப்ப into 2/12 weighted number of equity shares. இங்க வந்து 24 lakhs for the remaining 10 months, 10/12. So then this value being 20 into 1.04 into 2/12. Here the value being 3.4647. 3.47. இங்க எவ்வளவு வருது? 24 lakhs into 10/12, 20 lakhs. So total being 23.47. If I divide this by 23.47 lakhs of weighted average equity shares being 50 divided by 23.47, the ultimate value being 2.13. Okay. So நான் dilution, anti dilutionக்கு ஏதாவது சம் இருக்குமான்னு பார்த்தேன், இல்ல. சரி, பரவாயில்ல, இது அப்படி இருக்குமோ நினைச்சேன், இல்லப்பா. So it's a very basic illustration. Is that clear now? EPS is also over. If it is okay, message me so that I will move on to the other illustrations. Now, next one, deferred tax assets and liabilities kana illustration. Accounting for taxes. Accounting for taxes, tax on income. Yeah. From the following details of Aditya Limited for the accounting year, accounting profit, book profit as per the MAT, profit as per the Income Tax Act, tax rate MAT. MAT வந்துச்சுன்னா minimum the tax நீங்க கட்டி ஆகணும் இல்லையா? So accounting profit 15 lakhs. Profit for the taxation purpose, okay? Accounting profit 50 lakhs. So accounting profit க்கு நீங்க எவ்வளவு tax கட்டணும்? 20% கட்டணும். Book profit as per MAT, MAT calculation க்கு நீங்க 7.5% கட்டி ஆகணும். இதுக்கு வந்து எவ்வளவு கட்டணும்? 20%. MAT இல்லாமல் நீங்க போட்டீங்கன்னா 15 lakhs 25%, 20% போட்டீங்கன்னா 3 lakhs should be payable. This is your tax expenses. பட் உங்களுக்கு டாக்ஸேஷன் பர்பஸ்க்கானது 2 லட்சம் தான் அப்படி சொன்னாக்க 2.5 lakhsக்கு 20% கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 50,000 கட்டினா போதும். கட்ட வேண்டியதை கட்டிலும் கம்மியா கட்டினீங்கன்னா difference will be deferred tax liability. Deferred tax liability should be 2.5 lakhs. Deferred tax liability should be 2.5 lakhs. இப்போ எவ்வளவு tax கட்டணும் சார்? So the tax payable being
as per the provisions 50,000 rupees. Ana you have to apply the MAT concepts 7.5 lakhs க்கு 7.5% கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா this will be 56,250. Whenever the MAT concept is applicable, MAT calculation படி என்ன tax, regular tax என்ன, ரெண்டுல whichever is higher will be payable. MAT na minimum alternate tax. Minimum இந்த tax ஆவது நீங்க கட்டி ஆகணும்னு சொல்றது minimum alternate tax. So you have to pay this. அப்ப ரெண்டுல whichever is higher na 56,250. So you have to pay 6,250 excess. இந்த amount உங்களால recover பண்ணவே முடியாது. அப்படினா what is the tax payment சொன்னால் இந்த 50,000 ஓட அந்த 6,250 நீங்க add back பண்ணிக்கங்க. You have to add this one also. So the current tax payable being 56,250. Whenever you are paying higher due to the application of MAT ன்னு சொன்னால் அந்த higher amount எவ்வளவு இருக்கோ அதை தனியா நீங்க add பண்ணிக்கணும். Deferred taxல ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லைங்க. Tax expenses being the same 3 lakhs தான். And அதை காட்டிலும் நீங்க கம்மியா கட்ட வேண்டியதா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து deferred tax liabilities தான். ஆனா நீங்க மெயினா மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா when the MAT provision is applicable due to the MAT provision if you are paying excess அந்த excess அமௌண்ட்டையும் நீங்க current taxல நீங்க சேர்த்துங்க. current taxல சேர்த்துங்க. Okay. Now இப்ப உங்களுடைய P&L அக்கவுண்ட்ல எவ்வளவு சார் டெபிட் பண்ணுவீங்க? P&L அக்கவுண்ட்ல 2.5 lakhs டெபிட் பண்ணுவீங்க. ஆனா அப்புறமேட்டு சார்ஜ் பண்ணுவீங்க. 50,000 ரூபாய் டாக்ஸ் பே பண்ணி இருக்கணும். இது கரண்ட் டாக்ஸ். 6,250 ரூபாய் மேட்னால எக்ஸஸா டெபிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So this will be the tax payable. This will be the tax payable. இது as per the normal provisions. This is what about the MAT provision tax. This is the tax payable. இந்த அமௌண்ட்டை நீங்க P&L க்குள்ள டெபிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. So you have to understand this difference. Is that clear? DTL ல ஒன்னும் சேஞ்சஸ் இல்ல. DTL being 2.5 lakhs and the current tax னு வரும்போது the current tax being 50,000 தான். ஆனா tax expenses என்ன அப்படினு சொன்னாக்க 50 ஓட மேட்டும் சேர்த்துக்கணும். ஓகே, அத நான் திரும்ப எழுதுறேங்க. DTL being 2.5 lakhs. Current tax being 50,000. Okay. Now tax expenses எவ்வளவு அப்படினு சொன்னாக்க 3 lakhs. Tax expenses அப்படிங்கிறது as per the financial account. Current taxங்கிறது regular IT படி கட்ட வேண்டிய tax. DTL னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து DTL. And what is the amount debited to the P&L account for the taxation? அப்படினு சொன்னாக்க உங்களுக்கு current tax, deferred tax liability and excess payment due to the MAT. Excess payment due to MAT. So this will be the last one. Is that clear? Make a note of it. MAT பார்த்தோமா நம்ம? MAT பார்த்தோமா 18 ல, means AS number 22 ல. Okay, now we'll move on to the next one, number 19. Intangible assets, the last one being the provisions. Okay, A is number 26. A is number 26 la intangible assets. எப்படி amortize பண்ண போறோம்? Shift Limited acquired a patent right to manufacture solar rooftop panels at a cost of rupees 600 lakhs. Cost வந்து 600 lakhs. The product life cycle has been estimated to be 5 years and amortization may be based on the future cash flow basis. அப்படின்னா இந்த ரேஷியோல நீங்க amortize பண்ணிக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எவ்வளவு amortize பண்றீங்க? Year 1 amortization பண்ண வேண்டிய வேல்யூ. ஓகே,
ரேஷியோ போட்டிங்கன்னா 300 300 300 150 150 2:2:2:1:1 6 so 600 okay lakhs into 2 by 8 1/4 150 மொத வருஷம் ஆஃப்டர் தேர்ட் இயர் அப்ப தேர்ட் இயர் வரைக்கும் இதே மாதிரி தானே இருக்கும் செகண்ட் இயர்ல எவ்வளவு இருக்கும் அமோர்டைஸ் பண்ண வேண்டியது அதேதான் 600 lakhsல 2 by 8 அது ஒரு 150 lakhs அமோர்டைஸ் பண்ண வேண்டியது இயர் 3 வரைக்கும் அதே ரேஷியோ தான் அமோர்டைஸ் பண்ண வேண்டியது 600 lakhsல 2 by 8 150 பேலன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு 150 இருக்கு ஏன்னா தேர்ட் இயருக்கு அப்புறம் it is re-estimated that the patent would have an estimated balance future life being 3 years அப்ப பேலன்ஸ் ஃபியூச்சர் லைஃப் வந்து 2 years தானே இருக்கணும் அப்ப இந்த இடம் மாறிடுச்சு 4 5 6 மாறி போச்சு எக்ஸ்பெக்டட் கேஷ் ஃப்ளோ ஃபார் த ஃபிஃப்த் இயர் டு பி 75 lakhs okay after 6 year after 5th year அப்படின்னா இங்க ஒரு 150 இங்க ஒரு 150 அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 75 வரும்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே டிட்டர்மைன் தி அமோர்டைசேஷன் அப்படினு கேக்குறாங்க இப்போ ரேஷியோ என்ன இருக்கு 2:2:1 இருக்கு இயர் 4ல எவ்வளவு அமோர்டைஸ் பண்ண போறீங்கன்னா இப்போ என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ இந்த பேலன்ஸை இன்னும் ஒரு 3 ஆண்டுகள்ல இந்த ரேஷியோல அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம் so into 2/5 போட்டீங்கன்னா 60 will be the amount amortized this period year 5ல அமோர்டைஸ் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த 150 நம்ம டெப்ரிசியேஷனை படிக்கும்போது சேஞ்ச் பண்ணுவோம்ல வேல்யூ அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும் நமக்கு இருக்கு we have the similar logic here also okay now here 2/5 60 then the last year being year 6 amortize பண்ண வேண்டியது அந்த 150 lakhs க்கு 1/5 30 lakhs this will be again amortization normal depreciation எப்படி நம்ம ரிவைஸ் பண்றோமோ அதே லாஜிக் தான் you can proceed that one also here clear so with that the AS number 26 related RTP illustration is also over clear over the net so the last question number 20 so 29 provision contingent liabilities and contingent assets with reference to AS number 29 how do you deal with the following in the annual accounts of the company at the balance sheet date so provisions a company operates an offshore oil field where its licensing agreement requires it to remove the oil rig okay so offshore oil field operate பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல licensing agreement யார் எனக்கு லைசென்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அவங்க oil rig remove பண்ணி இருக்கணும் at the time licensing requires it to remove the oil rig at the end of the production முடிக்கும் போது நம்ம வெளிய வரும்போது oil rig பிரிச்சு கொடுத்தாகணும் and restore the seabed 85% of the eventual costs relate to the removal of the oil rig and restoration of the damage caused by the building it so 85% okay எதுக்காக செலவு பண்றோம்னா இந்த ரீசனுக்காக தான் அந்த ஆயில் ரிக் ரிமூவ் பண்றதுக்கும் அந்த சீ பெட் ஓகே ரிக் போடும்போது அந்த போர் போட்டு எடுக்கிறீங்க இல்லையா ஆயில் ரிக் அது போட்டு எடுக்கும்போது இந்த சீல இருக்கக்கூடிய அந்த பெட் சீ பெட் அந்த மண் தர மாதிரி இருக்கும் கடைசி அது that may be damage சரி பண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கு 85% and 15% arise through the extraction of oil at the balance sheet date
rig has been constructed but no oil has been extracted. rig construct பண்ணிட்டாங்க, ஆயிலே வரல. ஆயிலே வரல. என்ன சார் பண்ணலாம்? ஓகே. Now 85% வந்து ரீசெட் பண்றதுக்கு, 15% வந்து உங்களுக்கு ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ரிலேட்டட். ஸோ இந்த 85% உங்களால் எவ்வளோ வேல்யூன்னு எஸ்டிமேட் பண்ண முடிஞ்சால் அதுக்கு நீங்கள் ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ பார்ட். ஓகே, ஆயில் வரல. ஓகே, இன்னைக்கு இன்னும் ஆயில் கண்டுபிடிக்கல, எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பெண்டிங்ல இருக்கு. இதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் உங்களால் எஸ்டிமேட் பண்ண முடிஞ்சால் கொடுங்க. இதை லைபிலிட்டிஸா ட்ரீட் பண்ணுங்க. திஸ் கேன் பி ட்ரீட்டட் அஸ் எ லைபிலிட்டி. ஓகே, திஸ் வில் பி எ லைபிலிட்டி. இது புக்ல கொடுத்த ஆன்சர் நான் அப்படியே நான் ரீட் பண்ணி இருக்கிறேன். ஐ டிட் நத்திங் அதர் தென் தட். And then the last one being the government introduced a number of changes in the taxation laws. As a result of these changes, the company will need to train a large proportion of its accounting and legal workforce in order to ensure the continued compliances with the law, tax law regulations. At the balance sheet date, no retraining of staff has taken place. Okay. So, நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு, பட் இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணலையே. எல்லாத்துக்கும் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும், இது வரைக்கும் இன்னும் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இது கன்ஃபார்ம் காஸ்ட் கிடையாது. எப்போ நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க அன்றைக்கி தான் இது கன்ஃபார்ம் காஸ்ட்டை நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு நீங்கள் இதுக்காக எந்த ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். நோ ப்ரொவிஷன் ரிக்வயர்ட். ஸோ ப்ரொவிஷன்ஸ் கண்டிஞ்சன்ட் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட், தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகே.